hello, namaste, welcome back to my YouTube channel. This is Manjunath Patan Shetty and you are watching Physics Square. So in the last class, we had a discussions about physical quantities, types of physical quantities. So in today's session, we will be dealing with so-called units, measurements of units and so on. So before going to deal with this today's topic, many students are texting me their answers, and that answer today I'll be revealing at the end of the session. So let's start with our session. So today's topic is system of measurements. System of measurements. What is system of measurements? System of measurements ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? System of measurements ಅಂತಂದ್ರೆ, see for example, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಯಿತು, ಮಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ like 3 different systems which were followed by us before we are getting into this existing system. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ derived units. It is a set of all base as well as derived units. So let us see. So system of measurements alli we had certain different systems. First system was CGS. It is also called as Gaussian system. It is also called as which system? It is also called as Gaussian system. It is also called as Gaussian system. Here in Gaussian system, mass was measured in terms of grams as well as length. What about length? Length na ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ seconds. Time is to be get measured in terms of seconds. So this was all about CGS. So next, if you talk about, next comes after CGS FPS. What is the full form of FPS? Foot, pound as well as second. So in FPS system is also called as British system. It is also called as which system? It is also called as British system. In British system, mass used to be measured in terms of pounds. Mass ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾ ಇದ್ರು, pounds ಅಲ್ಲಿ measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Next is length. Length used to be get measured in terms of foot. Length ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, foot ಅಲ್ಲಿ measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And last one is time. So time ಅನ್ನ ಬಂದು time is to get measured in terms of second. So this was all about FPS. Next came MKS, meter, kilogram, second. So in MKS, it is also called as metric system. It is also called as which system? It is also called as metric system. In metric system, mass was measured in terms of kilogram, length was measured in terms of meter, as well as time was measured in terms of seconds.
Time was measured in terms of second. But you know what? The conversions from FPS to MKS, MKS to FPS ಅಥವಾ FPS ಇಂದ CGSಗೆ, CGS ಇಂದ MKSಗೆ, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ those conversions were literally difficult. The conversion was literally difficult. So therefore what happened is, to make the conversions simple, in the year 1971, in which year? In the year 1971, a new system was introduced. See, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ 1971 such a conference was arranged. The conference name was Conference of Measurements as well as Weights. Conference of Weights and Measurements was taken place. After this conference, they framed a new system that was nothing but SI units. That was nothing but what? SI unit. What is S stands for? S stands for system. What does I stand for? I stand for international. It means System International Units. So we will discuss a System International Units in detail, but before going to start with SI unit systems in detail, I want you people to write it down what I have written here. Yeah, make it fast. It's better if you take a screenshot. After taking a screenshot, I want you people to sit in your home and make your handwritten notes by yourself. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ which book you have to purchase. So basically for physics, don't need to purchase any other books. If you want to purchase NCERT books. Yeah, fine. Is it clear? Yeah, take down. Hope you people have finished taking down. So we will be moving with SI unit. So we will move with SI unit. SI units. What is SI unit? SI unit ಅಂತಂದರೆ System International. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಲೈಕ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ CGS, FPS, MKS ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ 3 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಆದರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 3 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. So make 3 columns. First column will be for SI fundamental
physical quantities. Second column will be for units. Third column will be for symbol. Third column will be for symbol. So let us start with first fundamental physical quantity, that is nothing but mass. Mass ದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೆ ಜಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್. Length is measured in terms of meter. Length is measured in terms of what? In terms of meter. Its symbol is m. ಮೂರನೇದು ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾವುದ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು ಎ. ಐದನೇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. So luminous intensity is nothing but its unit is candle. So it is represented with CD. Last one, seventh one, amount of substance. Amount of substance, SI unit is mole. SI unit is mole. So it is represented with, or symbolically it is been designated with MOL. So these are 7 fundamental physical quantities and their SI unit, SI physical quantity, so these are 7 fundamental physical quantities along with their SI units as well as their symbols. See, for you people it is pretty much important that you have to remember this table so as to deal with the physics in the further sessions. I want you people to take a screenshot. Yeah, I hope you people have taken this. So now let us talk about 2 more supplementary physical quantities. ನಾನು ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರೋದೇ 2. ಇದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಈವನ್ ದೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ರೇಡಿಯನ್. It is symbolically represented as RAD. So second one is solid angle. So solid angle SI unit bandu steradian, symbolically SR.
So this is all about system of measurements. Hope you people have taken all these things. Fine. So now let us deal with units. Now let us deal with what? Units. Now let us deal with the units. Units. Yeah. Before going to start with units, the definitions of all those 7 physical quantities as well as those supplementary quantities, it is been displaying here. So you can note down all those definitions. You can note down all those definitions by taking the screenshot. Fine. Now units. Units we have some different types of units. So let us see what are all they. First one is a fundamental unit. First one is fundamental unit. See, these fundamental units are made up of fundamental physical quantities. They are made up of what? Fundamental physical quantities. Say for example ಯಾವುದು? length, mass, time, etc. Length, mass, time, etc. Second ಬಂದು derived units. Second one ಬಂದು derived units. These derived units are from derived physical quantities. Example: force, velocity, etc. See, all those derived physical quantities along with their symbols as well as units is been displayed here. So you can take down rest of those also. So as for you people to go on with the physics syllabus. I don't think that at this particular stage it is important for us to remember all the physical quantities and all. Minimum physical quantities are more than enough. Now one more thing is there, that is nothing but practical units. Practical units. Now for us it is pretty much important to understand this practical units. I want to go in detail with this practical units. Fine. So let us start with the practical units. Let us start with the practical units. So practical units anta andaga ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Now from Bangalore I have to go to Raichur. Say for example, the distance from Bangalore to Raichur, it might be like 550 kilometers. Do you think that will I tell that distance in terms of meters or centimeters? No, definitely I will be telling the distance in terms of kilometers. Why? Because the number gets smaller. Smaller. When the unit becomes bigger, the number gets smaller. For our convenience, the number has to be small. Even though unit is bigger, we don't worry about that particularly. Here also, when you are talking about practical units, let us understand first one, that is astronomical unit, that is also called as AU.
So what is astronomical unit? See, this is a unit which is used to measure the distances between two different bodies. Say for example, it is not that we are going to measure the distance between Raichur as well as Bangalore in terms of astronomical unit. Especially like 1 AU, it means nothing but, it is nothing but the approximation distance between Earth and Sun. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ 1 AU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಬಿಗರ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್, ಹೌ ಬಿಗರ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 1 AU, its value is 1.496 into 10 to the power of 11 meter. If you keep it in kilometers, it comes out to be 1.496 into 10 to the power of 8 kilometers. Comes out to be 10 to the power of 8 kilometers. It means that astronomical unit itself is a very big unit which gives us the understanding between the bodies, or understanding between the bodies distance, the distance between any considered bodies. That distance has to be very much large. Fine, take it down. So next we will be speaking about light year. LIGHT, light year. So LY. What is light year? Light year ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ 1 year, distance traveled by the light in 1 year, that is nothing but a light year. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು, ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜ್. If the distance is very large, we will go for astronomical unit. What is the necessary of this light year ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ, ಈ astronomical unit ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದು ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಎರಡೂ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಲೈಟ್ ಇಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. If it is used, I will get a smaller number. If this is used, I will get a bigger number, and you know this. So I want you people to take down astronomical unit before I go with light year. So here when I talk about light year, what is the speed of light? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ what is the distance traveled by the light in 1 year. So that big number it is. So therefore 1 light year is 9.5 into 10 to the power of 15 meters. 9.5 into 10 to the power of 15 meters. If you want me to write in terms of kilometers, I will put the value as 9.5 into 10 to the power of 12 kilometers. 9.5 into 10 to the power of 12 kilometers. So that is all about light year. Third one is star to star. Third one is parasec. It is the unit which is pretty much bigger than the light year, too much bigger than the astronomical unit. It means that this is the only unit which is existing till today, which is very big unit used to measure the length. Parasec. Understood? So I want you people to take down the light year. After that I will be dealing with parasec.
Fine. So now, what is parasec? Parasec ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Parasec is also called as paralytic second. It is also called as paralytic second. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? See, it is the length, sorry, it is the distance at, it is a distance at which length of arc equal to 1 AU substance angle of 1 sec. It is the distance at which length of arc which is equal to 1 AU substance an angle of 1 sec. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸನ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಆರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಕ್. ಈ ಆರ್ಕ್ದ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 1 astronomical unit. The length of the arc is how much? 1 astronomical unit. So it subtends an angle here. That angle is how much? 1 second. Angle is how much? 1 second. Now one more thing. Here you may be worried about the measurements what I have taken here. Fine. Pay attention towards this. It is very much simple. 1 divided by 60 degree means 1 minute. 1 minute is designated with 1 to the power of 1. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಥರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು ಎರಡು ಆರ್ಮ್ಗಳ ನಡುವೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್? 1 degree is the length. What is the length? 1 degree. 1 degree literally it will be very small, but for our convenience purpose I have taken this in a pretty much bigger fashion. Now if I divide this 1 degree into 60 parts, 60 parts like this, 60 parts like this, one part of this is called as 1 minute. It is called as what? 1 minute. Now what about 1 second? 1 divided by 60 minute is nothing but 1 minute. How to understand this? Say here. Again, consider two arms. The distance, the angle between these two is 1 minute. 1 minute ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ಗರ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ 60 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 60 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 60 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 1 second. That one part is nothing but what? 1 second. So that is nothing but parasec. So you may ask, parasec na ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Parasec is used to measure the distance from galaxy to galaxy. ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಳ ಹೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಭಾಳ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ parasec ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಫೈನ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ this. So what is the value of 1 parasec? Value of 1 parasec 3.26 light year. 1 parasec is nothing but 3.26 light years. 3.26 light years. You have to remember this completely.
Now let us deal with multiples as well as submultiples. Let us deal with multiples as well as submultiples. Write down the heading, multiples as well as submultiples. Multiples and submultiples for SI units. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಬ್ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ 10 to the power of -3 meter, what I am writing? 10 to the power of -3. What is m here? M is nothing but meter. 10 to the power of -3 is submultiple. 10 to the power of -3 what? Submultiple. Fine. So if I use a prefix for this, what I can write is, instead of writing 10 to the power of -3 meter, I can write 1 millimeter. I can write 1 millimeter. If I take second example, 10 to the power of -9 second. So if I want to put a prefix for this, it will be like 1 nanoseconds. 10 to the power of -9. Again submultiplier. So minus ಎಲ್ಲ ಬರೋದೆಲ್ಲ submultipliers ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ therefore that is nothing but 10 to the power of -9 ನಾನು ಏನು ಕರಿತೀನಿ? ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. 10 to the power of -3 ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 10 to the power of 6 ವ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ಸೊ 10 to the power of 6 is mega. Watt is nothing but unit. This 10 to the power of 6 is multiplier. 10 to the power of 6 is what? Multiplier. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು understand and to remember some of the multipliers as well as submultipliers, so you can use them in the coming days, especially in physics as well as in mathematics. So it is being displayed here. Take a screenshot, or else if time permits you people, try to write down all those things in your notebook. Yeah, now you can take down this. Now we are moving towards the last part of the session, that is nothing but rules for using symbols. Last part, that is nothing but rules for using symbols. Rules for using symbols for SI unit as well as prefix. ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ನೇ ರೂಲ್ ಬಂದು, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸಿಂಬಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್. With symbol physical quantity I am taking force. Force is a derived physical quantity. You may take anything. For my convenience purpose I am taking force. Force the SI unit bandu Newton. Understand now? Force the SI unit bandu yavadu? Force the SI unit bandu Newton. So Newton anna nanu henge baribeku? Ee tara baribeka athwa ee tara baribeka?
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಬರಿಬೇಕು? ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ನನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ shouldn't be capitals. In capitals. Shouldn't be in capitals. ಎರಡನೇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸಿಂಬಲ್ಸ್ are represented with capitals. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ನೋ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್. ನೋ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 kg ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. 1 kg ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಆದರೆ 1 kg ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಡಾಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ನೀವೇನಾದರೂ 1.m ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೋ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ shouldn't be in plural form. What do you mean by this? Say for example 10 kgs ಅನ್ಬೋದು, 10 kgs ಅನ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, kgs ಅನ್ರಿ. ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೋದು 10 newtons. ಹೌ ಮಚ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 10 newtons ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, 10 Newton ಫೋರ್ಸ್. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 10 Newton ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನೀವು 10 Newtons ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, 10 kgs ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, 10 kg ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ symbols for SI unit as well as prefix. So this ends my session here. So if any doubts regarding whatever we discussed today, you can shoot them in the comment box. So I want to answer for my previously asked question. Understand this. Now what was my question? My question was very much simple. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫೆದರ್ ಇತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಲ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೆದರ್ ಲೇಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಾಲು ಮತ್ತು ಫೆದರ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾಕೆ? ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಲಿಸನ್, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಂದು 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕ್ಕೆ ಎರಡದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ? 9.8 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಫೆದರ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಲನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಫೆದರ್ದು
ಫೆದರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೆದರ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಜಲ್ದಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎರಡೂ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೆದರ್ ಟು ರೀಚ್ ಗ್ರೌಂಡ್ lately when compared to the ball. So I hope you people have understood this concept. So in the coming days, I mean in my next video, I will be discussing the further part of this syllabus. Hope you people are understanding my lectures, and if there are any doubts, again I request you people to shoot them in the comment box. I will be able to clear all those. So once again, thank you all. Keep supporting, keep asking your queries, so that it helps us to open up with you people in a better way. Thank you all.